Hi everyone, welcome back to Dr. Saurabh Sir classes, and we were doing PUBDET question papers, and now finally we will end with this series. This is general paper. Okay, general papers are quite interesting and quite easy. It's extremely easy. So those who are appearing for, I think general paper is for all, I guess. So if you have got journal paper, you have to be very quick with all these things, with reasoning, with logical reasoning, understanding, or puzzles series. So one of that questions I have picked up a question from Bloodline, and I have found that most of the logical reasoning questions are absolutely easy and blunt. So you just have to be very quick with the common sense. You do not have to even practice back. You can practice back at home. That I won't discourage at all, because obviously practice makes you perfect. That we all know, and that will help you in increasing your speed. But mostly the general paper is बहुत ही नल्ले जैसे पेपर है, ठीक है, जनरल पेपर. तो पबडेट हो कि सीयूईटी हैज स्टिल गॉट सर्टेन आई थिंक red tapes, rather I would say, certain questions which will make, okay fine, I have to take some time. Otherwise PUBDET general paper, PUBDET subject papers are quite of standard, but general paper I found it very average. And this is another average question. Because I have no choice, I had to pick up questions from PYQs from past question paper of PUBDET. So basically what you can do, you can keep on practicing general paper for 1 or 2 hours a day, and that will help you in sharpening your skill, sharpening your thought process or speed, and that is enough. That is enough, nothing more to do. But still, if you see that you are facing some problem, you are having some doubts, some clarifications yet to be cleared out, especially people in English portions, because obviously that is I think in English portion I found out, okay fine, it's something little more than average, because people coming from West Bengal board will can face certain difficulties, not demeaning any Bengali medium, not demeaning any Bengali medium, Bengali language student, not demeaning anyone. I myself is Bengali, but saying it from the point of view of the materials that you study, it's extremely, sorry to say, it's extremely low standard, extremely. So when you are studying in Bengali medium schools, the English quality is very poor. Bengali qualities are okay fine, but English quality is pure, but PUBDET won't do with it. They won't even recognize how much quality you have in English, in Bengali. They will just see how much knowledge you have in your grammar in English. So clearing general paper, you have to pick it up, you have to learn, and you can do one thing. So if you are doing it well in your home, I will just say give two hours a day and practice. You will just sharpen your skill. But if you still face some problem, as I said, that you might especially West Bengal board students, you can join us and you can learn it from here, because then we will be constantly doing mock tests, and we will be enhancing your skill, and you will learn it from here. Clear enough? And obviously, just for the case, I'm saying for general paper you won't get a Bengali question. See, I didn't get it. So जो भी है यहाँ पे है, और देख के सीखना पड़ेगा भैया. अगर इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, इसमें इतना ईगो में मत लो. ओके, emotional equations or quotient, EQ, emotional quotient should be very very average or very subliminal. Now let's solve this one. A is sister of B, C is brother of D, D is sister of A. How is B related to D? Sister, sister or brother, brother, data in educate, tell me. Easy, very easy. First it's saying A is sister of B. So what we can write? Write B over here. You will get rough sheet, right? Paper. So use that. So write B and then put an arrow mark and write A. And we have got A is a sister. So we have got that A is female. That much we have got. Now for B, we are not sure. B can be male, B can be female. Okay, it can be anything. So we are not sure about B. So let's wait. Now next information is C is brother of D. Okay, fine, good enough. C is brother of D. So we can write like this, C. Okay, C is brother. So we got that it's male. Now D
Can be male, can be female, we do not know yet. Male or female, we do not know yet. Male or female, we do not know yet. Let's go for the third info. So one info at a time we will take and we will crack. Okay, so C is brother of D, that much is done. Now D is sister of A. C, now we have got these gender. Now we have got D is sister of A. So obviously D is also female. So what we have got till now is that first we have got B. B का बहन कौन है? A का बहन कौन है? D और C है D का भाई। मतलब यहाँ पे क्या क्या मिला है, की পেয়েছি আমরা B জেন্ডার পাইনি, ঠিক আছে, পেয়ে গেছি হচ্ছে A D C, তার মধ্যে পেয়েছি হচ্ছে এরা দুই বোন, এর বোন যদি D, এর বোন যদি D হয়, D এর বোনও A হবে, রাইট। আর আর কি পেয়েছি, C হচ্ছে D এর ভাই, C কে হচ্ছে, C হচ্ছে D এর ভাই, তাহলে C যদি D এর ভাই হয় তাহলে C A এরও ভাই হবে, ঠিক আছে। আর কি পেয়েছি, B, B এর বোন হচ্ছে A, তাহলে B ক্যান বি ব্রাদার অর সিস্টার, যে কোনো জিনিস হতে পারে, জিনিস বলছি যে কোনো মানে জেন্ডারও হতে পারে, যে কোনো ভাই বোন হতে পারে, ঠিক আছে। ইট ক্যান বি সিস্টার অর যে কোনো মানুষ হতে পারে। Why am I so bad in Bengali terms? যাই হোক, sister or brother, you have got the point, right? That is the ultimate thing, that is the ultimate thing. So ভাইও হতে পারে, বোনও হতে পারে, বোঝা গেছে। তাহলে এটা হয়ে গেল, হাউ ইজ বি রিলেটেড টু ডি, এটাই তো প্রশ্ন করেছিলে। তাহলে বি রিলেটেড টু ডি, বি দেখো এর যদি যদি বি এর বোন হয় তাহলে ডি আর এ ভাই দুই বোন, তাহলে ডিও বোনের বি এর বোন হবে। আর সি হচ্ছে ডি এর ভাই, তাহলে ডি এর ভাই হলে এরও ভাই হবে। আর এ যদি বি এর বোন হয় তাহলে সি বি এরও ভাই হবে। তো ব্রাদার ও সিস্টার, ব্রাদার হতে পারে সিস্টার হতে পারে, ইটস বি, ডান, এতটাই সিম্পল। এটা আমার মোটামুটি আমি ডায়াগ্রাম মানে আমি যদি সলভ করতাম এখানে এইভাবে সলভ করতাম, যেটা আমি এখানে করেছি, অ্যান্ড ইটস ডান ওভার হিয়ার। আমি এত মেল ফিমেল ডেফিনেটলি লিখতাম না, আমি ফটাফট মনে করার জন্য এটা বুঝে নিতে হবে, ঠিক আছে। তো এইটা তুমি কীভাবে করবে, এইভাবে এগুলো তোমাদের, এগুলো হচ্ছে শার্পনিং স্কিল, এগুলো হচ্ছে মোটর কীভাবে কাজ করাবে। ইউর মোটর হ্যাজ টু বি ভেরি ফাস্ট, ইউর ইঞ্জিন হ্যাজ টু বি ভেরি ফাস্ট, সি অ্যান্ড ডান হয়ে যাবে, মানে এটা ইট হ্যাজ টু বি ডান উইদিন 1 মিনিট, ইউ ক্যানট ওয়েস্ট মাচ টাইম ওভার হিয়ার। তাহলে এই ছোটো ছোটো ইনফরমেশনগুলোকে খুব মন দিয়ে পড়তে হবে, একসঙ্গে সবটা পড়ার দরকার নেই, অল্প অল্প করে, যেমন পড়বো তেমন ডায়াগ্রাম, যেমন জানবো তেমন ডায়াগ্রাম। আমরা প্রথমে পেয়েছি এ সিস্টার পেয়েছি, বি এর বোন পেয়েছি, যেহেতু বোন পেয়েছি সাবঅর্ডিনেটস, ঠিক আছে। তো বোন তো এখানে ইংলিশে সিস্টার লেখে, দিদি তো দিদি বা বোন তো ভেবে লেখে না, তো সাবঅর্ডিনেটস হিসাবে একে এখানে দিয়েছি এবং সিস লিখে ফিমেল করে দিয়েছি। এরপর তো ঝটপট করতে হবে, ঠিক আছে। তো তার জন্য মক টেস্টে জয়েন করতে পারো, ফোন নাম্বার দেওয়া রয়েছে, ক্লাস জয়েন করতে পারো, সব করতে পারো, তার জন্য সমস্ত ইনফরমেশন দেওয়া রয়েছে। জয়েন করলে আমাদের টিম মেম্বার্স রয়েছে, স্টুডেন্ট কাউন্সিলর রয়েছে, টিচার্স, এডুকেটর সবাই রয়েছে, দে ক্যান হেল্প ইউ আউট উইথ অল ইউর কোয়ারিজ, অল ইউর ডাউটস। ওকে, হ্যাভ আ লাভলি ডে, টেক কেয়ার, বাই বাই।